As is all too common in post-conflict zones, unemployment and underemployment figures in Iraq stand at between 50 and 60%. The needs of these individuals are often overlooked because of ongoing unrest and fierce competition for scarce resources throughout the country. In response to the needs of these vulnerable groups, the International Organization for Migration's Iraq mission began implementing the Program for Human Security and Stabilization in 2007 in partnership with the Iraqi Ministry of Labor and Social Affairs and the Ministry of Displacement and Migration. هذا المشروع هو مشروع الأمن والاستقرار الإنساني أو مختصرة PHSS. هذا الموضوع وزارتنا قامت بتنفيذه بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM. من وجهة نظرنا يعني تقييمنا لهذا المشروع خلال يعني الفترة اللي يعني منذ تأسيس الوزارة وإلى حد الآن، أعتبر هذا أنجح المشاريع التي قامت بها الوزارة وأنفع المشاريع التي قامت بها الوزارة. PHSS targets vulnerable and underemployed IDPs and returnees to contribute to the rebuilding of local economies and encourage locally focused, broad-based economic development. هذا المشروع حقيقة من المعالجات الاستراتيجية لحالات العودة يعني والنزوح الداخلي من أجل تمكين العائلة من الحياة بشكل يعني يحافظ على كرامتها وإيجاد فرص عمل لهذه العائلة، بالإضافة إلى أنه سيكون مشروع يعني جيد في مواجهة البطالة يعني الموجودة الآن لدى يعني كثير من العراقيين وخاصة العوائل النازحة والمهجرة. PHSS supports the sustainable reintegration of individuals through skills trainings, farming training, small business establishment, and the rehabilitation of community infrastructures. PHSS initiatives promote community organization and build the capacity of leaders and government officials. PHSS is IOM's flagship program in Iraq, and I'm extremely proud of the program's success in bringing together a wide variety of different actors: the Ministry of Displacement and Migration, the Ministry of Labor and Social Affairs, the Bureau of Migration and Displacement, local authorities, community members, and of course our donors, to work towards a common goal of providing people with the means to build their livelihoods and support themselves sustainably. By empowering individuals and the government, PHSS is contributing to the stabilization of communities and the prevention of negative migration. PHSS has created a brighter, more secure future for Iraq, and I sincerely hope that we can continue this partnership to support more Iraqi communities. فعلا المنظمة طبقت هذا البرنامج بشراكة مباشرة، بحيث حاولت جاهدت أن تطور من كادر الوزارة أن يستطيع أن يطبق البرامج، وبالتالي وصولا إلى أنه الوزارة تقوم بتنفيذ هذا البرنامج. الشراكة اللي كان فتح هذه المكاتب وممارسة هذه الأدوار في داخل فروع الوزارة. PHSS is currently being implemented in 14 governorates across Iraq. برنامج الأمن الإنساني الذي يعالج ويجد فرص عمل حتى يولد دخل، وبالتالي يشكل هذا الدخل الجانب الحياتي للأسرة، هو يعتبر برنامج جدا تنموي. بدل ما تجعل هذا الإنسان أن يتلقى مساعدات، تحاول أن تطوره وتحوله إلى إنسان منتج. Now, in its fourth phase, the program continues to grow and provide beneficiaries with the skills, tools, and materials they need to foster sustainable and community-based economic recovery across the nation.
The PHSS process begins with a list of referrals that are mostly provided from MODM. This is followed by assessment visits to vulnerable communities throughout the country. We are working now with the local authority. They are providing for us a list of the beneficiaries. We start the interview and we're writing the F1 form, which is contain the personal information for the family who are attend the interview, the selected families, and after that we send it. We got the approval for that. After we getting the approval for that, we start process the either it's IKG in kind grant or training, or on-job training, or vocational training, or farming training. IOM staff interview the community members and determine their suitability for PHSS, utilising a set of eligibility criteria created by IOM, the government and the donor. Individuals whose needs cannot be met by IOM programs are referred to partner organisations and government programs to ensure the greatest possible positive impact on communities receiving IOM assistance. Once a beneficiary is determined to be eligible for participation in PHSS, information and counselling sessions are conducted at the PHSS office or community. PHSS assists individuals based on their interests, aptitudes and abilities, and then matches these to the needs of the local market. It also provides basic business management training and supports the development of business plans through IKGs. To ensure the highest quality and price for the in-kind grant items received by PHSS beneficiaries, IOM logistics staff work closely with local vendors in the marketplace. This approach not only brings higher quality goods to beneficiaries, but also additionally supports communities by bringing cash into local economies. At the centre of IOM Iraq's supply chain management system is the mission's warehouse in Erbil, from which the delivery of PHSS in-kind grant items throughout the country is coordinated. المنظمة مشكورة. وزارة الهجرة والمهجرين قامت بعمل جبار، أكثر من 355 عائلة مسجلة عندهم. لحد الآن جهزنا ما يقارب 200، أكثر من 200. شغلت لنا أكثر، يعني وفرت لنا أكثر من 100 فرصة عمل للشباب عاطلين عن العمل، أرامل وأيتام، نساء فاقدات أزواجهن، صارت عندهم مشاريع، أسواق، محل خياطة. يعني المنظمة جهدها مشكور وقيم، وإن شاء الله تستمر على هذا المنوال وتدعمنا أكثر، لأنه بعد عندنا عوائل محتاجة. هذه المنطقة توجد بها أكثر من 1000 مهجر، أكثر من 984 مهجر عادي للمنطقة.
والمنطقة استلمت أكثر من 351 مواطن عائد مهجر عائد. حاليا المستفيدين اللي وصلت المحلات الغذائية والمشاريع كثيرة، منها النجارة ومنها الحدادة ومنها الأصباغ ومنها الخياطة، والمشاريع جيدة لدى المواطن والمواطن مستفاد. طبعا آلية توزيع المساعدات المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة هي عن طريق المجالس البلدية وعن طريق المختارين. فالآلية تبدأ بالاتصال بالمستفيدين قبل موعد التجهيز، بعد توضيحهم مكان التجهيز طبعا، وإحضار مستمسكاتهم والنتائج التي حصلوا عليها أثناء التدريب. بعدها يتم إنزال المواد إلى منطقة التجهيز، وتتم تجهيز المستفيدين حسب آلية وضوابط تكون عن طريق مستمسكات وعن طريق قوائم خاصة بالمنظمة، يتم من خلالها يعني تسليم جميع المستفيدين من هذا البرنامج. PHSS provides vocational training courses and apprenticeships in a variety of sectors to those without honed skills, and provides them with in-kind grants, IKGs, of materials and tools once these trainings are complete. The main IOM partner for these initiatives is the Ministry of Labour and Social Affairs. Upon completion of a vocational training course, beneficiaries receive a toolkit corresponding to their chosen vocation, which will help them to successfully find employment or to start their own business. Here, IOM distributes toolkits to 59 VTC graduates in fields such as computer skills, electrical repair, air conditioner maintenance, and tailoring. درماني خدش حياة الضاق بفير بمتر تاروجا باش بير بمو سفير ويتسير خميس وتداشو بانطو اشتي سور بير بمو ايش دكم لخو نومالي بير بمو. PHSS provides support for poor farmers to enhance their agricultural skills. PHSS also offers specialised farmers training, teaching modern agricultural techniques to help improve the output and sustainability of local farms. Farmers receive classroom training combined with field visits to maximise their learning experience. تم شمولنا بالمشاريع الزراعية لكون ناحية علي الشرقي منطقة زراعية وأراضيها خصبة وصالحة للزراعة، لكن تفتقر إلى بعض الأمور اللي نحتاجها في نجاح العملية الزراعية. فتم شمولنا تقريبا في المرحلة الأولى ضمن المشاريع ب10 بيوت بلاستيكية. طبعا وضعنا الكل بيت بلاستيكي اسميا لكي يستفاد أزيد عدد من الفلاحين. In 2011, IOM distributed 10 greenhouses to farmer beneficiaries in the southern government of Misan. These greenhouses have immensely benefited farmers in the area. بالنسبة للبيوت البلاستيكية جاي نسمع عنها ونشوف مثل ما شفنا بالناحية، جاي العالم الزراعة تستفاد من عندها بفضل المنظمة الدولية للهجرة. فإحنا جاي هم قدمنا على هذا السبب لأن نريد نستفاد ونعيش عوائلنا من الوارد اللي راح يجينا من عند البيت. دخلنا دورة وبإشراف كادر واخذنا دروس لمدة شهر. نشكر المنظمة الدولية للهجرة على جهودهم ومتابعتهم إن كفلاحين. Guidance and assistance for PHSS beneficiaries does not end once the in-kind grant has been delivered or the training has ended.
after the program is completed, really what we see, the program is successful with these people. About 10% there will be fail, but 90% of the program is going very well. IOM closely monitors and evaluates beneficiary success in order to ensure that the program is meeting its goals and to shape the program's future evolution. Most of the time, when they meet the people in the emergency case or the beneficiaries of MAN project or PHSS project, they are very happy because this is organization support them to starting new life and new chance for work. They will be happy with this, and they give us regard for this supporting. The strongest indicator of the success of PHSS can be found in the stories of beneficiaries from previous phases whose livelihood activities are thriving and whose lives have been changed for the better. السلام عليكم. شلونكم؟ الله يحفظك. خالة شنو مشروعك انتي؟ هاي الشغلة المواد الغذائية. استفاديت من المشروع؟ الحمد لله والشكر. شنو رأيك بهالمبادرة من الوزارة ومن المنظمة؟ أشكرهم، يعني مبادرة جيدة، رحم الله والديهم على هاي المساعدة ساعدوني إياها. استفاديتي من عندها يعني؟ الحمد لله والشكر. يعني تعيشين مع عائلتك إن شاء الله؟ الحمد لله، أنا 10 نفرات عايشة على هذا. منظمة إنسانية قدموا لي مجمدة وثلاجة أغراض مواد غذائية ساعدتني، استفاديت من عندها الحمد لله والشكر. كان وضعي تعبان، تطور هسه وضعي اي وتحسن حالتي الصحية، انضربت بالطائفية يعني بالنسبة لي. اي جيت رجال مثل ما يقول قصاب ومحلي وبالطائفية انضربت وشليت. اي الشلل حاليا عندي وست بنات عندي. شنو مشروعك استاذي؟ والله بالبدايه كان مشروع مالتي محل صيانه وتجهيز حاسبات، فمن تشرفت وجدتي اللجنه من وزاره الهجره والمهجرين الى منطقه الورديه، فاجرينا المقابله وصارت المقابله وياهم، فكتبت لهم قائمه بالاسماء المواد اللي انا احتاجها، والحمد لله اجتي مثل ما اني يعني مثل ما اني كاتب لهم او من ضمن اختصاصي اجتي، ويعني وصار اثر براءه كلش ملحوظ بحيث من انطونا الدعم وانطونا المواد هذا، فالحمد لله والشكر بدا يعني يتوسع المحل مالتي بحكم لان هم انطوني الدعم بحكم المواد اللي هم انطوني اياها. زين يعني المبادره زينه كانت بالنسبه لك؟ لا المبادره زينه وكلش جيده، حتى يعني لمسنا اثر واضح وكلش واضح منها. كما قلت هذا ليس من يعني العلاجات الطارئه حقيقه، لان هي من العلاجات الجذريه لمعالجه الوضع الاقتصادي للعوائل الفقيره والهشه العائده والنازحه. منظمه الهجره الدوليه هي لها دور كبير يعني في هذا المجال، وكذلك في المساعدات الطارئه اللي تقوم بتقديمها للنازحين والمهاجرين، وكذلك لها دور كبير في بناء يعني قدرات وزارتنا من خلال اقامه الدورات التدريبيه للترقيه بالمستوى يعني الفكري والعملي لموظفي الوزاره. وكذلك هذا المشروع يعني مشروع الامن والاستقرار الانساني، وهو مشروع استراتيجي حقيقه يعني يدخل ضمن معالجه وضع العوائل الهشه والفقيره من اجل تجاوز بهم من حاله يعني عدم وجود دخل الى حاله يعني توفير مهنه تدور عليهم دخل محدود يساعدهم على الاستمرار في الحياه. بۆ چارەسەرکردنی کێشەی ئاوارەکە یەک لەو منەظەمانە ڕێکخراوی ئێمە کە ئێمە زۆر سوپاسی دەکەین. من ناڵێم هاوکاری ڕێکخراوی ئایۆم لە ئاستی حکومەتی ئێمەدا بووە، بەڵام بە بەراوردکردن لەگەڵ ڕێکخراوەکانی تر دەورێکی بەرزیەوە. حاليا احنا عاطين عن العمل، فهاي المبادره شيء اكيد قدمت لي شيء هوايه، لان اول شيء هاي بدايه مشروعي حبدي به من خلالها المشروع مال اطارات وبطاريات. To date,
PHSS has directly and indirectly assisted over 130,000 Iraqis. With the ongoing support of IOMs, the government and donor partners, the program will continue to help Iraqis to strengthen their economies and themselves.